कोई फंसा के जाते हो पकड़ी दो। हाँ, मुझे हर्निया का तकलीफ था, तो मैं अश्विनी हॉस्पिटल में गया 23/3 को। उन्होंने 8 बजे एडमिट कर लिया और 9 बजे मेरे को एड्स का रिपोर्ट दे करके उन्होंने केएम में रेफ़र कर दिया और बोला वहाँ जल्दी जाओ, नहीं बचोगे नहीं। और पूरा अपने मतलब की दवा पानी का पूरा बिल भी लिया और बाकी हमको निकाल दिया। जहाँ तक कि सोमनाथ यादव इसका केस का सवाल है, 23 मार्च 2003 को वो रात में 8 बजे मेरे पास एक हर्निया स्ट्रैंगुलेटेड ऑब्स्ट्रक्टेड था, उस केस के लिए आए थे। और केस के लिए जो ज़रूरी टेस्ट होती है वो सब टेस्ट करने के बाद ऑपरेटिंग सर्जन ने HIV टेस्ट करने के लिए कहा। See, that's a routine thing which is every hospital people are practicing. But it is okay if you don't deny the patient the services offered by the hospital. See, if you come to know tomorrow, if you come to know the patient is turned out to be positive, then you should not refuse the patient and send him to another person. एक ड्रॉप ब्लड यादव जी का लेकर हमने स्लाइड टेस्ट किया। स्लाइड टेस्ट में हमको 2 निशान मिले जो कि HIV पॉजिटिव होने का एक संदेशा दे रहे थे। ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि ऑपरेशन की किट जब हमारे पास उपलब्ध नहीं है और ये HIV एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो इस टेस्ट को कंफर्म करने के लिए इसको KEM या JJ हॉस्पिटल जैसे बड़े संस्थान में भेज दिया जाए। तो बोला कि अभी ये ऑपरेशन होगा, इसके बाद में 5,000 पहले ला के जमा कर दो, तब ऑपरेशन होएगा। तो मैं बोला कि डॉक्टर साहब हार्ट का मरीज ही है, उनको कायदे से जांच करने का हमको डर लगता है, घाई घाई मत करने का। तो मैं इधर आया तो 2-4 जने के ले गया साथ में, तो 2 महला से नीचे उतार दिए। 2 महला के नीचे उतारते हैं तो बोलन कि खून का टेस्ट करें, टेस्ट के बाद में नीचे उतार दें। डॉक्टर सुनील महेश्वरी अश्विनी चैरिटेबल जो है, बगैर बताए रिपोर्ट मेरे को दे दिए, अपने हॉस्पिटल में टेस्ट करके दे दिए, बाकी लैबोरेटरी में उन्होंने नहीं भेजा था। हम लोग ये टेस्ट जो है अस्पताल में इमरजेंसी ऑपरेशन के दौरान जब रात में पैथोलॉजिस्ट नहीं रहते हैं, तो इसीलिए हम ये स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। ताबकतोड़ ब्लेड लिया हाथ में से और ताबकतोड़ ला करके एड्स का रिपोर्ट दे करके पीली फाइल पकड़ा दिया मेरे को। यादव जी के केस में हमको वो HIV पॉजिटिव है न तो हमने पेशेंट को बताया न उसके रिश्तेदार को बताया। मेरे क्या दोस्तों को पकड़ा दिया कि मैं जल्दी लेके जाओ, आधे घंटे बचेंगे नहीं। This is very confidential matter and no doctor is supposed to disclose this report in general public or report any patient. We are not even supposed to disclose the report to other relative also unless the patient gives consent to us. हमने सिर्फ इतना ही कहा कि आप यहाँ से KEM जाइए, आपका ऑपरेशन यहाँ पे होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसको लगने वाली जो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास डिस्पोजेबल नहीं है। And if we feel that his condition is very severe and we have to declare to one of the relative, and but that also very close relative, and taking patient into confidence, we have to inform the patient, but your condition is very severe and if tomorrow anything happens to you, who is going to take care about you? तब मैं के नहीं ले गया तो 2-4 जने साथ में रहे, वो लोग चिन पहचान को जाजू था तो उन जाजू किया ले गए। एक बाद में वो बोला कि अपन यार दर्द तो दवाई नवाई तो सही हो गए। उसके बाद में अपन तीसरे दिन खून टपास खून करें, जाजू को मालूम था, हमसे छिपा ले गए। We evaluate the patient properly regarding his age, medical problems, health. If needed, if it is a major surgery, we have some assessment. We get it HIV also done so that during surgery you can avoid your body getting contaminated with the patient's blood. And as such, universal precautions are taken
to give the asepsis to the surgical part so that the patient doesn't get infected. और अभी इंजेक्शन वगैरह गोली देके देखते हैं, नहीं तो 2 दिन के बाद 1990 में जब HIV नहीं था तब भी ऑपरेशन होते थे, और आज 2006 में जब HIV से डॉक्टर लोग, पेशेंट लोग सब घबराते हैं, तो ये एक तरह से मैंडेटरी टेस्ट हो गई है। Compulsory HIV testing is not the thing which I will support. Consent, informed consent has to be taken. You cannot just ask the person to just give your blood and get it tested. How you are going to handle the patient after the report comes? Who is going to handle the patient? That is very important. दोस्तों ने ले जाकर अशोक जाजू के पास मेरे को दिखाया, उन्होंने देखा तो बोला 11 बजे कल आ जाना, खून टेस्ट होगा। तो खून टेस्ट के लिए उन्होंने उनके पास गया तो डॉक्टर आए, उसके बाद खून टेस्ट लेकर के मेरा गए, फिर दूसरे दिन भी किए, 24 किए, 25 किए, फिर उसके बाद में फिर मेरा 26 को उन्होंने ऑपरेशन किया। So do you inform the patients about the HIV test before you prescribe it? Yeah, And normally, what is the reactions of the patient to such tests? nothing. They know it is done routinely, so they do it. ये बात अलग है कि वो दूसरे अस्पताल में गया जहाँ पर उसका 2 दिन बाद HIV टेस्ट निगेटिव आया। HIV टेस्ट निगेटिव आने के बाद में सोमनाथ जी जैसे कोई भी पेशेंट ने खुश हो जाना चाहिए कि मुझे इतनी बड़ी आफत से दूसरी टेस्ट द्वारा राहत मिली है। हम लोग 27 दिन हम निकाल के लेकर आए तो एक जने पेपर मांगा, वो बोला कि ला पेपर देखो क्या चीज़ है, तो बोला कि अर्थ है, सेठ अर्थ है तुमको। तो हमको धक्का लग गया, तब सब अपने 2-4 गांव वाले थे, उन लोग को मालूम हो गया, फिर अधर को मालूम हो गया, फिर हम लोग का कुछ हथुआ लगा, धक्का लगा। तब मैं अपना चला गया 2-3 महीने के बाद में अपने घर पे। एक बाद में अपनी माँ के यहाँ रहे, हार्ट के मरीज रहे, उसको तबीयत खराब था, तब फिर मैं इनको लेकर साथ में आए। जब गांव में फैल गया तो इज्जत का कचड़ा होएगी ना। हमें मतलब मान सम्मान गया। 30-32 साल से मैं रह रहा, उसके मेरे पिताजी रहते थे बॉम्बे में। पूरा समाज में कहने मतलब पूरा कलंकित हो गया, यहाँ से लेके गाँव तलक में। लड़कियों शादी होने में प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी धंधा पानी पूरा चौपट हो गया मेरा। बच्चे कोई साथ नहीं दे रहे हैं। औरत 2.5 साल अपने माँ के घर पे थी, बाद में ये हार्ट का मैं पेशेंट हो गया। इसके बाद उन्होंने फिर आया है, अभी फिर भी जाने को बोलती है संक्रांति बाद में। यही सब प्रॉब्लम है हमारे सामने। हाँ, पहले यहीं पे था, बाद में डॉक्टर ने इनको एड्स बताया था। हम लोग बाहर अपना रोड पे धंधा करने लगा, तो अपन इधर से बाहर धंधा लगाता, उधर ही बाहर बंद करके चला जाता है डोंबे वाली, उधर रहता है। यही एड्स का बीमारी खतरनाक बीमारी होता है, इसके लिए पानी छुए इसमें होता, फैलता है कीटाणु। अभी बच्चा तुमको साथ छोड़ दिया बड़ा वाला, फिर वही लोग अपन दूसरे डुबौली रहे लगे, फिर उन लोग का माने शंका है, गांव देश वाले शंका पकड़ गए। फैमिली शादी हुआ, अभी औरत इसके वजह से गया, बोलते हैं अभी बाप को एड्स हो गया, तुम लोग में रहने लायक नहीं है। वो मायके चली गई, मायके घाट के ऊपर है। अभी देखो क्या करती है, आती है कि नहीं आती है। अभी उसका डिलीवरी है, अभी बोल के गई उसको हम नहीं आएंगे। अभी उन लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा है ना। वो कह रहे हैं जब एकदम पूरा सही हो जाएंगे, कोई इनकी बीमारी नहीं रहेगी, तो हम लोग क्लियर करेंगे कि हाँ अभी ये ठीक हो गए हैं। रोज़ बीमारी तो रहते हैं बोल रहे हैं। इनकी हालत जब थोड़ा बीमार थे वो, लेकिन इनको लगा एड्स है फैमिली को। रिपोर्ट आने के बाद में इनके रिश्तेदार भी कम आने लगे इधर, जो रोज़ बैठते थे यहाँ वो लोग भी नहीं आते थे। बाद में बेचारा ये गए गांव निकल के, फिर वो छोटा वाला छोकरा अकेला दुकान पे बैठता था ना। जानता हम कि दुकान का हालत बेकार था पहले, अभी तो दिखता आपको ये सब भरेला भिरेला कर्जा फिर को कुछ किया होगा। हम लोग भी क्या बोला, आदमी इतना सीधा साधा आदमी को एड्स कैसे हो सकते। ऐसा तो बहुत नाम खराब हो गया एड्स के बारे में, क्या कहना। अभी पिताजी अकेले कैसे रह सकते हैं, इसके लिए मतलब साथ देते रहेंगे, रिपोर्ट में बताएगा सही करके। अभी See, basically I feel it's a technical problem, it's a laboratory error.
We used to get a lot of false positives during the initial days of HIV testing because those time the kids were not so sensitive. But nowadays the third generation, fourth generation kids have come, HIV kids, so they are very sensitive. So incidence of false positive is almost 1 in 1,000 nowadays. अभी इसके लिए मैंने सब लेटर दे रहा हूँ, अमरनाथ पुलिस चौकी में दिया, एसीपी को दिया, डीसीपी को दिया, कमिश्नर दिया, जिला कलेक्टर को दिया, पहले निम्बालकर साहब थे अजीत निम्बालकर, उनको आरोग्य मंत्री उनको दिया. So pre-test counseling is also necessary and it is must also, I feel. But post-test counseling, that is handling the patient after the test and declaring the positive or negative report to him, is more important, I feel. 8 पेपरों में दिया, जी न्यूज़ पे भी आया 7 तारीख को, लेकिन कोई भी आज तक मैटर का मतलब कि सुलझा नहीं मेरा अभी तक. अगर सोमनाथ जी ये बात अच्छी तरह समझ जाते हैं कि डॉक्टर साहब ने मेरे भलाई के लिए ही मुझे KEM भेजा है, इसमें उनका कोई इंटेंशन उसकी बर्बादी की ओर नहीं है, तो शायद ये मामला यहीं सुलझ जाता था. मेरी मांग है उनका लाशा रद्द किया जाए, अश्विनी चैरिटेबल का, और उनको हॉस्पिटल मतलब सील किया जाए ताकि भविष्य में किसी ऐसे पेशेंट के साथ उन्होंने हरकत न करे. उनकी बहुत सी गलतियां हैं. सोमनाथ जी पैसे के लिए मुझे लगातार पिछले 3.5 सालों से उन्होंने जिस तरह से परेशान किया है, वो आज समाज के लिए अच्छी बात नहीं है. और उनको कम से कम 5 लाख दंड करके और चैरिटेबल के नाम पे गरीबों में दान किया जाए. मेरी मांग यही है उनके ऊपर. बाकी उनसे पैसा वैसा मुझे कुछ नहीं चाहिए. हम चना बेचता हूँ, गुजारा कर रहा हूँ साहब. जो कुछ उन्होंने किया कलंकी तो खैर ठीक ही है. और वाह अरे सब 420 फंसाने वाले हैं. Window period. There is a test. Window period. Window period. So window period is because the ELISA test is antigen antibody reaction. Now somebody gets infected with HIV, but he doesn't develop antigen there and then. It takes time. Sometimes 12 weeks, even 24 weeks. Guest of honor of today's function, Honorable Health Minister, Advocate Dayanand Narvekar to the dais. Sometime back we tried to have a legislation in Goa for making AIDS test compulsory before marriage. And I am surprised that large number of NGOs started opposing this movement. But we are committed to save life of innocent people. There has to be some sort of compulsion or a area where, like a driving license, you might require some sort of certificate before marriage is registered. As an organization, we're totally against it. I consider it to be a very rude joke that has been dragging on over the years. It first began about 3 years back when a different government was in power. A different government came in last year again, they're harping about the same thing. Even if you go to see today's papers, again that issue has been brought up again. It just keeps on going up, silent, goes up, keeps coming down. But it's a joke. It just doesn't make sense. It's been tried, it's been tested in the USA, it's been found to be a failure. What are we trying to repeat the mistakes that have been found out in other countries? During Portuguese time, we had a rule in Goa. No marriages could be registered unless you have
smallpox vaccination. And that was going on very well. So almost all of us are having mark of that smallpox vaccination. So it's not new for Goa. We question the very ethic of having a mandatory testing for HIV patients on several grounds. The chief points among them are, first, the enormous expenditure, infrastructural setup that it would be required, the professionalism in counseling, in testing, and the follow-up which is required. Because the international body, the UN AIDS policies, speaks very clearly about voluntariness of testing. The NACO also proposes the same thing. We question the intentions and the motives of the government of Goa. Yes, Father, good morning. How are you? The basic problem in Goa is the tourism season. Because we have a lot of people in the hospitality industry coming from outside state. They come here, they stay here for 6-7 months. They work as waiters, hospitality, then laborers. And after that, they migrate out of Goa. And we have, at the same time, we have very high flow of tourists visiting Goa. Our population is about 13.5 lakh. We have tourism with more than 26 to 27 lakhs people visiting here. How many of them are AIDS carrier or HIV carrier? We don't know, because there is no system where we can diagnose them. The basic objective of testing before marriage is good, because it can help to prevent HIV transmission to the innocent partner and then on to the infants. It so happens that in some of the cases, after the marriage, the wife usually comes to know that she is HIV positive and she is pregnant. At that time, she already carries a baby. Many times she comes directly for delivery. At that time, most doctors and policymakers feel if only they were counseled before, if only they were tested before, then all these infections in innocent people could have been avoided. Today we have an opportunity to present before you legislation which was cleared by cabinet but which has not been brought before the assembly, because we wanted a time gap for people to share their observation, share their opinion. The issue of making mandatory provision of AIDS testing or HIV testing before marriage. So when it comes to us, we thought the issue to be left to the public. So two debates were held, one is here and one in South Goa. The decision was the people were for and after. So actually nobody could come to a conclusion. So there are the different issues so far as the HIV testing before marriage is concerned. HIV testing is done to know the status of the person, so that he can be, should not be what is called a bomb or time bomb for others. My take on this is, why restrict it to couples with pre-marital, for a pre-marital testing? I mean, this is something which should be absolutely voluntary and for everyone. I mean, and at different points of time in life. It's not just I get a testing done once and then it's over. Right? It's not that way, because you get into risky situations in probably more than 2 or 3 categories, and then these are situations to which you could be exposed at different points of time in life, and hence getting it tested once is not going to be the be all and end all of things. On one aspect, we are talking about HIV screening and making that compulsory without reducing the exposure to HIV, like without taking care about multiple partners, homosexuality, all that. So unless we go parallel both ways, we are not going to achieve anything by making this HIV test compulsory, other than maybe more corruption. In Hindus, we see horoscope. There are chances the horoscopes are also fake. Like the certificates may be fake. Say there is an ex-person who is HIV positive, and he obviously would not want to lose out on the marriage market or wouldn't want people to know it. So he will ensure that the fact that he's HIV positive will not be made public, which would automatically mean bribing a whole lot of people.
The second thing is the concept of false positive, false negatives. An occasional person may test HIV positive when actually he is not suffering from HIV infection. His marriage would be broken, and even though he is actually not HIV infected, he would be carrying the stigma on him for life. A person may be actually having the virus, but because he is in the window period or because the tests which are done are not good enough, the report being HIV negative, the partner gets a false sense of security and gets married to him or her. We have cleared almost all observation of the people where we have said that this will be the test which will be conducted at 2 district hospitals. It will be free of charge. Generally in India, less than 1 in 100 people are HIV positive. So to find one HIV positive person, we will have to do unnecessary testing on the remaining 99. If we devote all the money that is meant for AIDS prevention only for HIV testing purposes, then how we will be able to carry out other prevention programs for HIV? And it will be also kept as a secret. Now, Goa is a very small place. Tomorrow, if John is going to get married, by the time I reach home, I'm sure half of Goa will know John is getting married. Now, look at a situation in which John is going to get married to a girl and such law is in place. Okay, we go to the test, and unfortunately, John tests positive. Okay, so what does the girl tell her parents? She's not getting married to John. Why? Because John is positive. The parents have to explain to the relatives. The relatives explain to the neighbors. The marriage has been cancelled because John is positive. Within 2 days, the full of Goa comes to know John is positive. And then John has to face all the stigma, discrimination, and whatever. It just doesn't make sense. We are ready to make a provision in the same where if 2 agreeing parties do not want to go through the test, perhaps we may allow them to go for marriage without testing. And after knowing HIV testing positivity, people who are here may get married without registration. Because we are the people who know how to break the law. Now suppose I am in love with some girl and myself is positive or she is positive. If I want to marry her, because HIV testing is mandatory, there are people remain without marriages. What happens in United States has become very common now. But the major issue will be this will give a new sort of regulation to people to know whether either of the parties is the carrier of HIV. Now, if we anticipate that because HIV testing is being made compulsory, that the number of cases of HIV positive people will increase, there are definitely no proper systems right now in Goa to address such a situation. Perhaps you may also able to debate today and discuss the issue as far as making mandatory provisions of having HIV test before marriage. And I wish that public representatives can come here, discuss the issues, various issues, what are the shortfalls, where the government can work. So I must thank all of you for making this convention a success. Thank you very much. I won't say it's a gimmick to garner votes, no, but I mean, I think if you take a voice poll on the road and you ask everyone, do you think you should make HIV testing mandatory before marriage? I think most people would say yes, but they really do not know why they're saying yes. Mandatory testing before marriage. Do you support it or not? Yes. Yes. How many for yes? I can propose. What is your viewpoint? It should be done. It should be done. Should be done. Anybody against it? Nobody's against? Okay, I can see one finger up there. I think maybe they find it morally a very good idea, but the implications and what is the real truth behind it, nobody knows. Again the question comes, when do we decide to do the testing? 1 month before marriage? 10 days before marriage? 1 day before marriage? 6 months. 6 months. And within that 6 months, he has got a certificate, he is negative, so in that 6 months he can freely enjoy. If the people who are going to get married mutually decided that they have taken some risk in the past, since they are getting now married, they should test themselves. Then of course it would be meaningful. By respecting the conscience and the rights of the person, the government should make, if it wants to make mandatory, pre-marital courses as a law. I'm saying this with the experience the church in Goa has through one of its department,
a family service center which conducts this preparation courses for marriage. But an important component of it is education of HIV and AIDS, where couples have decided on their own voluntarily to go in for this testing. We have counseled 3 to 5 pre-marriage counselings over here. In that, in one of the cases, that lady is widow and she is been deprived of all the rights because she is suffering from HIV. She was thrown out of the house and I had personally to go there and get her belongings from there. If such a stigma is attached in the society to HIV and that has not been solved at all, in that, suppose the marriageable couples come over here and we insist for the HIV test, and if we find any problem with that, what solution we have got for them? Are we going to rehabilitate them? Are we going to give them free medical services? Are we going to help them till their survival continues? Can government give the guarantee of this? The systems are just not in place. And if you talk about care homes, we've got 2 care homes in Goa. One is, I think, is an 8-seater, 8-bedder, one is a 10-bedder, 18 people. What about the thousands of other people? It's not going to work. So I strongly feel that there has to be legislation. And Indian population psyche is, unless you have law, nobody obeys. Tomorrow, if there were no traffic laws, we would have been all going into, not into one direction, but cross direction. There has to be, in India, according to me, all people are regulated by certain laws, including privacy law. So if laws are regulating, what is wrong in this sector, because it is one of the largest killer of Indian population at present. Thank you very much. Thank you very much. How are you? I'm fine, sir. I will send your husband to talk to me. No, sir, I want to come in. I want to What? talk to you. Don't Sir, tell. no. I don't tell people. That's why I didn't hear it. It gives you a very bad picture out there. Okay, sir. If it is not resolved, somebody will have to pay price for it. Sure, sir. It will be resolved. We have to sit across at least. ಹಲೋ ಭಾರತಿ ಇಲ್ಲರೇ ಹಾಂ ಹಾಂ ಭಾರತಿಯಾ ನಾನು ಸೀಮಾ ಅಂತ ಹೊಂಗಿರಣ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು. ಹೊಂಗಿರಣ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ART ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅನಿತಾ ಅಂತ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ART ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಹೌದಾ? ಹೌದು, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಹ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ, ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಹಾಂ ಹೌದು, ಹೆಲ್ತ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ? ಹಾಂ ಹೌದು, ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಂ ಹೌದು. ಹಾಂ ಅದೇ ಒಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅವರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಬರೋದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ. ಹೌದು ಹೌದು, ಹಣ ಆದರೆ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಸೀಮಾ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಹಾಂ ಆಯಿತಾ? ಆಯಿತು, ಓಕೆ. You know that there are many tests we do because the patient has a symptom which gives a suggestion that this patient may be having some disease. So we do that appropriate test to diagnose. But here it's not the case. The person knows how the HIV spreads and he knows that he has involved in some activity which carries the risk of contracting a HIV infection.
So he wants to get his blood tested. But they have a lot of misconceptions and lot of hesitations also. They will not be free to come to that HIV testing center. ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು HIV ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಏನು ಹೇಳಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನಾನು 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಹಾಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ ಆಯಿತು ನನಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ HIV ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಾಯ್ತಾರಂತ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯ ಬಂತು ನನಗೆ. We have two separate counseling rooms. One is for male counseling, and another one is a female counseling. So female persons will be counseled by the female persons. We give him a brief what HIV is, how it spreads, and has he got any behavior which has made him susceptible to acquire this HIV infection. So if he has something, then we recommend him test. HIV test may come positive, but there are possibility that there is false positive. The HIV test may come negative. The person may be truly not harboring the HIV infection, or he may be in a window period. That also we will explain him. So ultimately we will ask him whether you want to take this test. If he has any doubt, then he will ask for a test. Then we take his written consent. And a token of his consent for examination, we collect ₹10 and give a receipt in this form. To maintain a confidentiality, we never write his name also in this. We give a particular number to that person, called the personal identification number. And this identification number is given by the counselor, and he has to keep all the records under lock and key, which is accessible only to him. We are using highly sensitive test in the first instance. So negative means it's almost negative only. And if the test comes positive, then we test that same blood with other 2 test kits which are very specific to HIV. So ultimately, to call it as a positive, we use 3 tests based upon 3 different types of antigens and 3 different types of testing principles. So we take extreme precaution to call it as a positive. So the client will receive his report, whether positive or negative report, through the counselor only. Quickly. Let's see what happens to a client whose blood test is negative. Suppose the person has some activity which makes him susceptible to acquire the infection, then we give it with a caution that your test has come negative, but you may be there in the window period. So we recommend him not to indulge in an activity which may have the risk of acquiring the infection for another 3 months, which covers the window period already, and get his blood again tested. Suppose the person comes with a positive report, we estimate what is his behavior, what are his behaviors, or whether it's a strong personality, weak personality, something like that, whether he will be able to take that shock, something like that. Then we slowly explain him what is the meaning. It's a little difficult job, because to call it as positive straight often, it's not recommended. Patient may get depressed, all that psychological component of that positive report is there. ಭಯ ಪಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಇನ್ನೂ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಭಯ ಪಡದಿದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕಬಹುದಂತ ನನಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೂ ಮೊದಲು ಭಯ ಇತ್ತು, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಏನೋ ನನ್ನನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂಗಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ HIV ಇದ್ದಂಥವರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಅವರಿಗೆ ಈ ART ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ
ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ. ನಾವೀಗ ART ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ CD4 ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. CD4 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ 300-400ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ಲಿ. ಈ HIV ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ CD4 ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 200ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ART ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲೇಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮದು ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಂದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲೋ ಬೇಡ ಅದೇ ನಮ್ಮದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಾದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಹಳ್ಳಿ ಜನರಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮೆಡಿಷನಿಗೆ ನಾನು 1.5 ತಿಂಗಳಿಂದ ತಗೊಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮದ ಚೈತನ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಇದೆ ಈಗ ನನಗೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಬರುವಾಗ ನನಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸ ಮನೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಹರೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಈ ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಗ್ಸಿಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂತಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಅನಿತಾ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಹಳೆ ಮೀಡಿಯಾ. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಮನೇಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗಂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ HIV ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಯಿತು? 7 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಗಂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ? ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ART ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಅದು ನೀವು ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಅವರ CD4 ಕೌಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ 200ಕ್ಕಿಂತ CD4 ಕೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ART ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ART ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್. ಇದು ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ART ಈ CD4 ಕೌಂಟಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇ ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಾವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಬದುಕಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ART ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ART ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ? ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ, ಆಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಾಸ. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ 2 ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಹೇಳುವುದೇ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮಗೆ. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಆಯಿತಾ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ. ಖಾಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಬಂದಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬಾಟ್ಲನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದರ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಇದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬ, ಇದೀಗ ಅವರು ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಮೊದಲಿನ ಬಾಟಲ್. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾವು ಹೊಸ ಬಾಟ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೊಸ ಬಾಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಈ ಖಾಲಿ ಬಾಟ್ಲನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಡೋಸು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, 1-2 ಸಲ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಿಸೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ ಏನೇ ಬರಲಿ ಒಂದು 10 ಕ್ಯಾಪ್ಸಲನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಸೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕಂದು. ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ.
ಕೆಲವರು ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಅವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತೇನೆ, ಧೈರ್ಯ ಕೂಡ ತುಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ನೀವು ಬದುಕ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಯಾಕೆ ಬದುಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.